What's the problem? I don't understand. What is it? I mean, they were not dancing nude. They didn't do a striptease. They didn't do a nude. How can no. I will answer for both of them. How can something as simple as people getting up to let off steam become an issue? I don't understand. How can it become an issue? Which tradition are you talking about? Which sacred? The body is sacred. You know, yesterday at the Matrubhumi thing, they were asking me, my book is about my experiments with wellness and I talk about periods where I went into Great Depression, and somebody was asking me what is the best way of getting out of depression instantly, not on a sustained thing. And I said that, brain science has proved that actually getting up and dancing, even more than sports, getting up and dancing is such a primordial thing for human beings that it lets out oxytocin, it lets out serotonin, and within half an hour, the body gets all those chemicals that you normally take Valium for, except that the body is creating it. And whether you like it or not, you start feeling better. Even if you're not thinking about it, just the fact of dancing and letting go. And that can't come out of structured dancing. When I have a heavy schedule of touring, if I'm not traveling the next day, after a performance I'll go off to a club and dance. That's a very different kind of dancing than a very structured form, though that has also got its advantages. So I don't understand why this is, because there are so many bigger issues. And why does something as silly as this become an issue? Madam, what's your comment on this people's, I mean, those toxic people are sharing the video. But this country is full of toxic people. It is up to us to stop that stupidity and the toxicity. About 15 years ago, I was getting so much hate mail. So much. And hate mail to a woman is always, I will rape you, I will cut off your breasts. It's always physical. And it's always about a man thrusting himself inside a woman's body. And I decided that I would start responding to each one individually. And I started responding and saying, thank you for writing to me. Thank you for letting me know what your thoughts are. I grant you the right to do that. Don't you think you should grant me the right to have the opinion I have? I'm not saying you shouldn't have that opinion. It shows your mentality. Let me have my opinion. Do you know that 50% of the people wrote back and said, Madam, we are very sorry. You've actually read our mail. You've taken the time to respond to us. We are very sorry. We were mistaken. Please forgive us. Very often, it's a question of sitting them down and listening to them and talking and saying, where is the justification of this coming from? And I find that is what is not happening. It's become so polarized that anything one side says, the other side starts yelling, and anything this side says, this side starts yelling. And we have forgotten that after all, we are the same kind of human beings. Human beings are human beings. There's a black and a white in each of us. There's a darkness and a light in each of us. Our circumstances are such that the darkness is coming out in most people. We need to change that one by one by one by one. And the arts are an amazing form to do that. Can I just add something with you? Yes, please. Dr. Malika Sarabhai പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയണം. സോറി, 10 ദിവസമായി നടക്കുന്ന നിള ഫെസ്റ്റിവല് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അനേകം പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു. അനേകായിരം ആളുകൾ കലാമണ്ഡലം സന്ദർശിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാവുന്നൊരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിയെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഈ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും അവിടെ വന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ രാത്രിയിലത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് 1000-1500 കസേരകൾ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടെടുത്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഇത് മുഴുവനും കുട്ടികളാണ്. വരുന്ന ആളുകളുടെ മുഴുവനും സൗകര്യവും അവരുടെ കംഫർട്ടും നോക്കി അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികളാണ്.
സ്റ്റേജിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും ചേർന്നിട്ടാണ്. 10 ദിവസത്തെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് നൃത്തം ചെയ്തൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷസൂചകമായിട്ട് ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി അവർക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് നൃത്തം ചെയ്തൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈസ് ചാൻസലറായ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കൂടുകയും ചെയ്യും. അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ, കൂടുകയും ചെയ്യും. ആ നിലയ്ക്ക് അവിടെ നടന്നത് ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കമായ, ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായ, വളരെ തുറന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ആഹ്ലാദ പ്രകടനമാണ്. ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ആനന്ദവർദ്ധനെയും അഭിനവഗുപ്തനെയും വായിച്ചവരാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആനന്ദം എന്ന് മനസ്സിലാവും, അവർക്ക് രസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതറിയാത്തവര് ദയവായിട്ട് ഇതിന് വിധി കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നൃത്തത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അതിൽ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ കുട്ടികൾ കേവലം ആനന്ദത്തോടു കൂടി നിഷ്കളങ്കമായി നൃത്തം ചെയ്തു. അതിൽ രജിസ്ട്രാറും വൈസ് ചാൻസലറും എഫ്ഒയും അധ്യാപകരും എല്ലാവരും പങ്കുചേർന്നു. അതിൽ യാതൊരു റിഗ്രറ്റ്സും ഇല്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള സംശയവും ഇല്ല. അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിമർശനമുണ്ടെങ്കിൽ വിമർശനം പറഞ്ഞുകൊള്ളുക. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് കലാമണ്ഡലം ഓർ ദ പീപ്പിൾ ദെയർ. ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ വിസി ആണ്, രജിസ്ട്രാർ ആണ്, ചാൻസലർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രശ്നമില്ല. I am the VC of Kalamandalam and that's why I should dance. So what is wrong? What is wrong with it? ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ഓവർ ഒരു ഫ്യൂഷൻ മ്യൂസിക്കായാലും ആർട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സമയമാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ? ക്ലാസിക്കൽ ഫോംസ്, ഫോക്ക് ഫോംസ്, റോക്ക് ഫോംസ്, No, I'll quote Dr. Malika Sarabhai. After this small scandal, I'll call it a small scandal, I talked on the telephone to her and this is what she said. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ പങ്കെടുപ്പിക്കാത്തതിലുള്ളൊരു നീരസം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: The body that dances Mohiniyattam is the same body that dances Dappangutta. The body that dances Bharatanatyam is the same body that may actually play tennis or take part in a sports activity. These are her words. It is my body, and my body has several capacities and capabilities, and I shall decide.